Wa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. First of all no asida kese nkoma otumfo Nyankopon na tumi na ahye ne nsa. Na sende me ohanom a na me pese ye kan nsem bibia na se ye be kan nsem kakrafa ye twene Jonas nsem bia okafa ye de muslimin na se nkramofo ho a ehun nsem ekoso no. Because nowadays na se ma ye busy me ntimi mba social media ntimi hu sa video ni ye. Na ende ya na me ho na obi asene sa video na ma me se twene Jonas adi eye nkramofo atama na so aye the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon his name no. Wadi atama manako kan so. Na mianga sa minya abotre ekohwe video from beginning babi e sha ase ansa na beduru babi obedi atem no. Na first of all no mi bisa mianga sa menua no muslimin for ne se eye twene Jonas fort anase ye nua muslimin ni na onu anka se call obi comment ana obi video wo ye ne ho eko comment se hwe na wanye na dweda kro ankwanko kan se manfa muslimin for ho ye bisa ho se efiri ye nua na anase efiri twene Jonas after say ye nua no comment sa ade no ana o sampa second video no obeka se adenti no no twene Jonas ontimi kan se memfa aye zongo communities ho anase enkramofo omo Ghana ho because aye zongo communities omo Ghana no enkrofo brewo zongo community ho no but edu election so a ye di ho tintima but politicians ne ba in power na mo fa ye hwe nti zongo fo no ono ankasa twene Jonas no owo abusuafo omo ye nkramofo na zongo communities bebre ho akwa enkrofo bre enti adenti no ontimi kan se memfa aye muslimin for mo Ghana omo so ye Ghana fo oyini omo ye ni nua Ghana fo a obetimi aka asema fa omo ho after so aka asem we no ana obi so sabe comment say emane nka nsem emfa eye Islam ho ana twene Jonas bisa say the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him no there be no ye ma the nation Ghana. This is the question we bisa aye muslimin for ye Ghana no e question we bisa no question we bisa no ebia na we nkramoni awo Ghana na we muslimin ni na we believe say bia the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the peace be upon him no wa ye bibi ama aye the nation Ghana obetimi aba aponte abe profu a kire no anase obetimi aba be cheche ni mama manati ni nyom bibiase about that because me am tia me muslimin ni am believe say the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him no Allah subhanahu wa ta'ala adine ba say on be mind the guidance on be mind the steps that you betimi dey follow at some onu Nyankopon no say na be ya the day of al-qiyamah na say the day of judgment no ya ho anko kire ye enti sa believe we me wo no so bi e kan sa ansem we ya me nko say I'm going to fight that person and na say mekum mu mebo wallahi meye o say me nko yesa say me will prove bi na say me wo education bi I have to educate that person and na say mo am say the okan no wadi atem no ebia wo prove bi na we ufra ho muslimin enti na e fra ho muslimin no you have to come out educate the person say na be nipa ne beti Islam ase na say obeti sumnase anase wo de yangasa no yamfa nko back to the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ankasa so kama na owo wiase anase owo Madina no even na nkrofo criticize no nkrofo dinatem ono prophet na kasa no na nkrofo dinatem wo Madina edi Islam atem at that time no but ono aka Yankopon timi bi na nima ne hu ade ebesi kyana na kyina kyikura no onkasa obe fight sa nkrofo no anase obebo omo anase wallahi oni nkrofo ne benya problem but he actually goes closer to those people or hambo no ho or bread ho ase kosa nkrofo na nim na wakọ kyereke omo se na Islam tie obiebie mu ma nkrofo a like omo di sa atem no okọ omo nchen in a nice way educate omo like omo education about Islam kyereke omo se na Islam tie e ma omo proves bia e be ma omo tie say ampa Islam is the best religion. This is one of the things naka ye prophet ni ye no on fighting crowd for omudi na tem no ono no prophet na kasa na no owotumi a opeso oye bibia betima ye adwuma no no ne Yakopon timi kasa no na on fighting san crowd for no but or educate omo ebi omo adwene mo hu say na Islam beautiful etie until the end of the day no sani pa na no di prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam atem no the end of the day no anase nipa kwa no di Islam atem no the end of the day no nipa kwa na adwuma bibia ma ne hu Islam na no otu obeye tuba like obe converted by the Muslimin ni because of teachings the prophet Muhammad abred ho ase e dey na afam no amani pa na dwuma bia ma na be hu say Islam ya sompa
wo de yɛmfa yɛ adwen yɛm flash your brains back to the olden days yɛ papa ne nana no penso no. See the characters and the behaviors and your papa and anamo edit in societies and I say you can say environment woman no you behaviors and they behave well live in a decent life like di cross be na dia they respect themselves as Muslimin ya mama ne papa no mu bu ho and always no keka ho nko ba bia emfa ho anase obi na dia fa Islam din ko hihye and he said that olden days na enkrofo Islam nti hu so obi aba appointing ebe kan sem bi fa Islam ho obi hu so obi kan sem even kwata mane yesi so ano obi hu se obi kan sem bi fa Islam ho a de otin say Islam form ba de omo bu omo ho hwe omo nye omo ho sa adwaman sem no omo sisi omo kama decently omo kata omo ho kama hwe omo mema no omo ye cool omo ye decent like omo jump into things that doesn't concern them because they respect the religion you can't say the religion Islam, so they does their things according to what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, no they know no the same thing na papa mo ye until na Islam wo tire Islam like na go for respecting Islam, so bi kra be ka sem bi a enye papa fa Islam ho a ye nana mo ne anase ye papa no mo no they get closer to the person na omo educated nipa no in a nice way. No much mo say ade we all kan no entisa prove ni no man proof no or the Quran aba no man proof say no kan ne kama ade atu nipa na dwemu ti na nipa na dwemu no like na dwemu no babe na asino na abie ma na hu sane the beautiful of Islam tie. Until the end of the day no sani bako no obe convert no obe dan Muslimin ni. This is the way and as the behaviors ya papa no no omo di winning much soul for Islam. And Islam abe one of the biggest religion in the world no. But shende me no youth ayaba and as the generation and you woman no yeah youth no behaviors ne the character you didn't we as no ama Islam etin ye basa Muslimin ni respect on as a Muslimin ni obi ye ne video na ko comment ase se hwe no amba be emma be ye video and as am be ka se man fa Islam ay nkramofo ho. In this case no what are you pumping into that person brain? We cremonia live in your line because one respect him as Muslimin nia e be dia tell man na be fly Muslimin fo ina man na ko kan the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho so ade na yese banesa Muslimin ni respect him na save live your life on your way live your life wa kasa wo kwan so emfa wo cross obi ade wo ye se na be on dia tell man be fly Muslimin fo ina. Until more say, Trinidadians will kill you, will do this, you know. And no, and it doesn't make you a good Muslimin. Good Muslimin, no, unkasa ukokuni pano, and now uko fighting pano, wallahi, munjami na mesi tutrasem no, and doesn't make you a Muslimin. That does not make you a Muslimin. A good Muslimin, no. So bikra kan sem do atem di, ivi Allah temukrana. And now say we Muslimin, what you might be a, unim yankopon, what you might be, no. And yet you don't have to fight the person. You have to get closer to the person in a nice way. And I say, educate the person, give the person proofs. I bet you man nipana who say, I bet man nipana who say he or she is an ignorant or nimi bian for Islam ho. But not to come out mebo me you say sane man amoye no. I know na ma Islam and the Islam dia say. And the man Islam people are seen say Islam here one of the baddest religion in the world. And nam ye you to aba no, ye behave ne nyoma ye no. Ye man grofo hu ne say wo ye Islam Muslimin ni a like wo ye evil and also wo ye bronsam because of your character and your behavior. We are not following the step of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye de pe ne ye de pe because ye wa hoden and make sense. And na say wo ye nkramoni na otu kwan ko ye grofo man so na say wo ko pe adwuma na say adwuma ne ye nkramofo adwuma na say e bia ye company ne ye the other bi a wonye nkramoni adwuma mu a obisa so ye de be ni na wo ye de be esumni a wo ka se nkramoni kra na wadwa wo ka so ye nkramoni na wadwa because of your attitude ye youth na ya ba no ye de live in your societies and wherever we are no ye man go for who say Islam ye the baddest religion, which is not the fact. We are not following the steps of the Prophet Muhammad. We are not following the things that in the Quran. Ade na ka wo nkramoni obi abeka se wo be di wo Islam atem na say what di nkramofo atem
na wontimi mba abantimba educate nipa no ama obi a wote akire ba bia ohun ne say Islam nipa ko ne kan ya ko no hu say Islam nya papa no wo education na wo proof wo de be to ho no ebe ma obi a wote ba bia ko no so dwen say Islam ya the bad religion no ono so na dwe papa no so sa Islam ko nya bad religion but e obi ni mo esuban a mo de live na etisa mamma the Islamic religion no and look somehow one of the beautiful religion na we are say but sisi ano ye youth na e ba no generation na ye wo mu no ye ma Islam look somehow. We can educate people who are ignorant about Islam. Obi ebe kan sem bi sa instead of say ebe pa bantin ebe man proofs are ebe tibi di amano nya educating about Islam no ye di yes abet ye be ba ye to say mebkum no Quran inside ba be na kire say Islam no say okum nipa and I say in the Quran no and even na kire say Islam ni ko bu nipa obi e ka say Islam nya papa na say Islam nya papa Quran ni inside no and even na kire say ko bu sa nipa ko no. But what you have to do as a Muslim is say go and educate that person go in a nice way educating nipa ko no man adwum bi hu say Islam is the best religion. We enkramo nipa pa unye sa nyoma no yamfa ya dwen koye papa no ne na mo penso ne hwe the life no mo live no. That is what we should put in our mind. Ne enjai sa nyoma no asema twene dwen askan ya ni na no etura wo mu ne sen but yanga se ne de ho ko ma ne eba ne sa because asemi wo ho no ma emfa muslimin ni ho but obe prayer ma de na be fa no ho. And at the end of the day no ebe ya ni ngwasema the religion Islam. They respect you when you live your life to say ne papa ne na no live life no. The Prophet Muhammad peace be upon him no say no living in life we should live our life exactly like that. Sometimes you know adibi ho na nyefe because asem na obekan na wasi zongo communities no most of the zongo yes most me enkramoni ameti zongo eye nokre ye bre ozongo but through election na we dedicate our life we devote our life to serve politicians and so after election no mo win no omo fa enya hwe ozongo because omo nim so omo de ayasichire alone ka eni emu alone ka be chicha mayenti no they don't omo fa na say ye cheap and so obi be kasa asemu how should you fight that person obe fighting nipa na outside the Islam dia kwa share the comment asiama ama na dia tema na be fra Islam. In this case no, we should not blame Queen Jonas, we should blame that yankro no mo yes a comment no yankramoni na sa hu se anyoma oye no emfa oni nche hu anas ene wo adwene entalia. Don't even go to his video and watching the video anas enko the video asi comment wo asem bia na wo adwene ka kire no bet don't mention Islam name there because Islam no enye nipa ba ko dia ye wiase nyina dia. Queen Jonas a woman there no sa woman good education a obetua be tuba be muslimin ni obi abetima be aba be muslimin ni ana nye se mebo waka Islam asem ti mebo meku meye ose no ye no nje se enye no na be ma wakọ agenda enye no na be ma wakọ asura himamu enye no na be ma wakọ heaven nipa bia ohun se ono no odidi atem no ebia na sa nipa ko na ade na wo ye no kwa no eso yankopon ni because of say the no kra ewom na wo ka no nti no eso yankopon ni the end of the day and the day of Alkiyoma na atembo da no na sa nipa ko na wo hu se na odi atem no na okọ agenda na wo nipa na wo odi akire se wo ko na untimi educating na wo ko no wo pese wo bona na so wo ko no wo ko ono ho no na ono ne ko agenda na wo nipa na wo ko ye no na wo ko ayi jahannam na wo ko brunsam jam na wo ko brunsam jam straight away. Your life where you live is here no entirely with Islam. Ye mu binimo nye nyina ye mu binimo life we live no entirely with Islam no. Ye papa no ne na mo penso no yan ko sua ade mfiri omo ho se na no mo live omo life ma Islam enkrofo bu Islam no yan ko sua sa ade no ne yan fa ma Islam ehun Islam din no MBA na mo ma ye din say too much no ma ye din say too much asem na twene Jonas kan ye no obi a we nyansani bia na obekwa sha ase ahwe video no from beginning aba be sitre no obehu say enfiri twene Jonas efiri yaga say ye muslimin for ye nua no bi ne mo omumbu omo ho as muslimin kay titina ye papa no mo penso ako sa video na wo ye ana o fight for ye the development of the nation Ghana no say ye papa no mo penso so ohu na so ohu say ensem na o kan ne na dwemfa on follow no ko hwe ne video mpo but then no ye mbu ye ho as muslimin ye youth na ya ba no
yɛmbu yɛn ho nti wode wo ho bɛkɔ kɔhyehyɛ nipa na ase odi watam a na abɛfrɛ yi na. And always remember say wo ye religious person na o behavior na o nyama wo ye no so be di atam be di atam na fra o village na wo mu no. And to always be careful on whatever that you are doing. To ye nkramoni na say nipa bi ya ade na sahwe ade na o kan na ye ntro ana se nye papa da bonti na be educate nipa no eno na make ye Islam Muslims eno na chese ye Muslimin for enye wo ntokwa ana se mebo me ye wallahi mebo no enye eno na make ye Islam Muslims. We should make ourselves different in the world. Now, what jump we run microphone and see a open you be do at a mamma and be account or more catchy. And then I see the papa could be a farmer better than infant for, and tis a way I do with Muslim. Now, wouldn't I'm go for video. I say I found now comment be a Islam who I won't say problem by the Bama now. To make us actually major in us animal, we should respect ourselves as Muslimin. Send a bear. Ngofo bebuye yen fire papa ne na mo suban na omodete wiase no. And the Prophet Muhammad, peace be upon him, or no obey my directions and guidance I dey be follow Yankopon no. Yen follow ni steps no. Ni nja tutura sem ne nyoma en fata no. Me di ni na be si ha no mo.